Welcome to another section of Plus 1 Mathematics, Sets, Problem Section 1. We are already familiar the concept of sets, notation of sets and representation of sets. Today we are doing some problems based on these topics. The first question is, which of the following are sets? Justify your answer. There are some collections. We have to identify whether the collections are sets or not. The first question is the collection of all months of a year beginning with the letter J. അതായത് ജെ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാസങ്ങളുടെ കൂട്ടം. അത് സെറ്റാണോ സെറ്റ് അല്ലയോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്കറിയാം, ഇൻ ആൻ ഇയർ ദർ ആർ 12 months. Among these 12 months, January start with J. June also start with J. July is also start with J. Therefore, the elements of these collections are January, June and July. It is a well-defined collection. Therefore, it is a set. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഈ കളക്ഷൻ ഒരു സെറ്റാണ്. കാരണം അതിനകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് 10 മോസ്റ്റ് ടാലൻറ്റഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതായത് ഇന്ത്യയിലെ മോസ്റ്റ് ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 10 റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരെഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ടാലൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിളാണ്. അതായത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അതിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് അതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Therefore, it is not a well-defined collection. Hence, it is not a set. It is not well-defined. So, it is not a set. The third question is, a team of 11 best cricket batsmen of the world. We cannot identify exactly what are the members in the collection. Therefore, it is not well-defined. So, it is not a set. The fourth one is the collection of all boys in your school. It is a well-defined collection. We can write name of all boys in our school, in our class. So it is a set. Fourth one is a set. And the fifth collection is the collection of all natural number less than 100. We can write all natural number less than 100. The members are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. The last number is 99. It is a well-defined collection. Hence, it is a set. And the sixth one is the collection of all novels by the writer Munshi Premchand. It is a well-defined collection of objects. We can write all the name of all the novels written by Munshi Premchand. So, it is a well-defined collection. So, it is a set. The next one is the collection of all even integers. It is a well-defined collection. Hence, it is a set. Next question, the collection of questions in this chapter. In this chapter, there are several questions. It is a well-defined collection. Hence, it is a set. The collection of most dangerous animals in the world. It is not well-defined. Hence, it is not a set. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കളക്ഷനകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കളക്ഷനെ സെറ്റാണെന്ന് പറയാം. അല്ലാത്തവയൊന്നും സെറ്റല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എലമെൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റായിട്ട് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് എ സെറ്റ് എന്ന് എഴുതാം. റീസൺ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol, element of not an element in the blank spaces. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതിനിടയിൽ എലമെൻ്റ് ഓഫ് നോട്ട് ആൻ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വി നോ ദാറ്റ് ദി എലമെൻറ്റ്സ് ആർ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore, we can write 5 element of A. 8 is not in this collection. Therefore, 8 is not an element of A. 0 is not in this collection. Therefore, 0 is not an element of A. 4 is in this collection. Therefore, 4 element of A. Then 5. Then 2.
2 is in this collection, therefore we can write 2 element of A. Then 10 not in this collection, therefore 10 is not element of A. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിനകത്തുള്ളതാണെങ്കിൽ എലമെൻ്റ് ഓഫ് എന്നും ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നോട്ട് ആൻ എലമെൻ്റ് ഓഫ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയാവും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ് ദി ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ എന്താണ് റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ് എന്നും എന്താണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ മെത്തേഡ് എന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് സെറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. The first question is A equal to set of all x such that x is an integer and minus 3 less than or equal to x less than or equal to 7. x ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണ്, കൂടാതെ -3ക്കും 7ൻ്റെയും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം A equal to -3 is included because it is less than or equal to. Therefore, the first integer is -3, comma, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the integers less than 7. Between -3 and 7, including -3. 7 is not included. Therefore, this is the answer. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ -3ക്കും 7നും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻറ്റിജറും എടുത്തെഴുതാം. കൂടാതെ ഈ -3 ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഈക്വൽ സൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് -3 കൂടി വേണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത്. വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ 6. Therefore, we can write like this: b equal to 1, 2, 3, 4, 5. These are the natural number that is less than 6. Therefore, the answer is 1, 2, 3, 4, 5. The third question, c equal to set of all x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digits is 8. Here you have to remember what is x. X is a 2-digit natural number. 2-digit natural number means it is starting, the first 2-digit natural number is 10, the last 2-digit natural number is 99. You have to write all natural number having 2-digit, but there is a condition such that the sum of its digits, അതായത് ആ നമ്പറിലെ 2 അക്കങ്ങളും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ 8 ആയിരിക്കണം. Sum of its digits is 8. Therefore, between 10 and 20, we can see that there is a number 17. Therefore, C is equal to 17. 1 plus 7, that is 8. Therefore, the first number is 17. Now, between 20 and 30, we can take 26. 26, there are 2 digits, 2 and 6. 2 plus 6, that is 8. Therefore, 26 is the second element. And between 30 and 40, we know that 35 is there. 35, there are 2 digits, 3 plus 5, that is 8. Therefore, we have to take 35. Now, between 40 and 50, we have to take 44 because 4 plus 4 is 8. Now, between 50 and 60, we can take 53 because 3 plus 5. 5 plus 3, that is 8. Now, between 50 and 60, we can take 62 because 6 plus 2 is 8. Now, between 60 and 70, we can take 71 because 7 plus 1 equal to 8. Now, between 80 and 90, we can take 8 plus 0, that is 8. Therefore, 80 is the element. Now, between 90 and 100, there is no number like this. Therefore, the answer is C equal to 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 and 80. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു 2 അക്ക നമ്പർ എഴുതണം, പക്ഷേ അതിനകത്തുള്ള 2 അക്കങ്ങളും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 8 വരണം. ആ രീതിയിലുള്ള 2 അക്ക നമ്പേഴ്സിനെ എടുത്തെഴുതാനാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നത്. Now, here is another question. D equal to set of all x such that x is a prime number which is a divisor of 60. അതായത്
60യുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് 60 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ പ്രൈം നമ്പർ. വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ഈസ് 2. 2 ഈസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് 60. Therefore we can take 2 as the element. Now the next prime number is 3. We know that 3 into 20 is equal to 60. Therefore 3 is the next term. The third term is 4 is not a prime number. 5 is a factor of 60. Therefore we can take 5. Now then next prime number is 7. 7 is not a divisor of 60. And next number is 11. That is not a divisor of 60. Then next number is 13 is not a divisor. 17 is not a divisor, like that. Therefore the answer is D equal to set 2, 3, 5. This is the answer. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ എക്സ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് എടുക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതെടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ റോസ്റ്റർ മെത്തേഡിലേക്ക് മാറും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The set of all letters in the word trigonometry. You have to write all letters of the word trigonometry in roster form. Take E as the first letter T, R, I, G, O, N, M, E, Y. Here you have to remember there is no need of repeating the elements. Therefore this O is excluded. Similarly E is repeating. We have to write it only once. Therefore the answer is T, R, I, G, O, N, M, E, Y is the answer. Next, F is equal to set of all letters of the word better. Here F is equal to set B, E, T, R. There is no need of repeating the letter E and T. The next question is, write the following sets in set builder form. We have to write the following these 5 sets in set builder form. Before going the set builder form, we have a clear idea about the common characters of these numbers. The first question is set 3, 6, 9, 12. We have to write, we have to find, we have to identify the common property of these numbers. 3, 6, 9, 12. Here we can see that it is a natural number and it is also multiple of 3 and it is less than or equal to 12. Therefore we can write like this. X1, the first answer is set of all x such that x is of the form 3n. That means x is a multiple of 3, where n is a natural number and 1 less than or equal to n less than or equal to 4. Here n can take the value 1, 2, 3, 4. If n equal to 1, we get 3. If n equal to 2, we get 6. If n equal to 3, we get 9. If n equal to 4, we get 12. Therefore, we can write like this. Set of all x such that x equal to 3n, where n is a natural number and 1 less than or equal to n less than or equal to 4. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ഈ ആൻസർ വരുന്ന ഏത് രീതിയിൽ എഴുതിയാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ റൂൾ മെത്തേഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ബിൽഡർ മെത്തേഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പകരം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു 12 എന്ന് എഴുതിയാലും ഇതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരും. അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണ് സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മളിതിനെ തിരിച്ച് റോസ്റ്റർ മെത്തേഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 4 എലമെൻസും നമ്മുടെ സെറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഏത് ആൻസറും നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് എടുക്കാം. Now, here is another question. Set 2, 4, 8, 16, 32. Here we can see that
2 raised to 1 is 2, 2 raised to 2 is 4, 2 raised to 3 is 8, 2 cube is 8, 2 raised to 4 that is 16, 2 raised to 5 that is 32. Therefore these numbers has a common property, that is 2 raised to n formula ആണ് വരുന്നത്, where n is a natural number between 1 and 5 including both. Therefore we can write like this: set up all x such that x equal to 2 raised to n, where n is a natural number 1 less than or equal to n less than or equal to 5. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു n ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വെക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 എക്സെട്ര അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 5 എലമെൻറ്റ്സ് എഴുതിയതിന് ശേഷം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. Now the next question is 5, 25, 125, 625. Here we can see that 5 raised to 1, 5 square, 5 cube, 5 raised to 4. Therefore we can write like this: it is set up all x such that x equal to 5 raised to n, where n is a natural number 1 less than or equal to n less than or equal to 4. Therefore n can take 5, 1 raised to 1 is 5, 5 square is 25, 5 cube is 125, 5 raised to 4 is 625. Therefore this is the answer. Next question is set up all 2, 4, 6 etc. Therefore set up all x such that x is an even natural number. അതായത് ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ്, ഇരട്ട എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് ഈ സെറ്റിനകത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയാവും. Next 1, 4, 9 then etc. 100. We know that these are all perfect squares. Therefore we can write like this: set up all x such that x equal to n square. What is n? N is a natural number, and 1 less than or equal to n less than or equal to 10, because the last number is 100, that is 100 last number is 100, that is 10 square. Therefore we have to write this condition. Now the next question: list all the elements of the following sets. Here are 6 sets. We have to find all the elements in the following sets. All the sets are given in rule method or set builder method. We have to identify the elements in the set. The first question is a equal to set of all x such that x is an odd natural number. We have to list all odd natural numbers. The first odd number is 1, 3, 5, 7 etc. Therefore a is equal to set 1, 3, 5, 7, 9 etc. The second question is b equal to set of all x such that x is an integer. We have to list all integers satisfying this condition. Minus 1 by 2 less than x less than 9 by 2. We have to list all integers between negative 1 by 2 and 9 by 2. നെഗറ്റീവ് 1 by 2നും 9 by 2നും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ ഇൻറ്റിജേഴ്സും എടുത്തെഴുതണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു റിയൽ ലൈൻ വരക്കാം. ആ റിയൽ ലൈനിൽ നമുക്കറിയാം -1 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -0.5 ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ 9 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4.5 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0, 1, 2, 3, 4. Therefore the answer is set b is equal to 0, 1, 2, 3, 4. ഈ 5 എലമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും -1 by 2നും 9 by 2നും ഇടയിൽ വരുന്ന ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. Next question is c is equal to set up all x such that x is an integer, x square is less than or equal to 4. We have to write all integers satisfying the condition its square is less than or equal to 4. Here again we can consider a real line and we have to list all integers whose square is less than or equal to 4. We know that x square is equal to 4 means
x equal to plus or minus 2. Therefore x square is less than or equal to 4 means we have to list all integers satisfying the condition. Its square must be less than or equal to 4. We know that minus 2 square is 4. Therefore minus 2 satisfies this condition. Similarly, we have to write this number is minus 1. Minus 1 square is 1. That is also less than 4. Now 0 square, that is 0, is less than 4. Now 1 square is 1. That is also less than 4. 2 square, that is 4. That is also. അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അതായത് മൈനസ് 2നും പ്ലസ് 2നും ഇടയിലുള്ള ഇൻറ്റിജർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ബോത്ത് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ കണ്ടീഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് -2 -1 0 1 2. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് -2 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതേപോലെ 2 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എലമെൻറ്റ്സ് -1 0 1 എന്ന് വരും. ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 9 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് -3യും കൂടി ഇതിനകത്ത് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 ആവുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഇൻറ്റിജേഴ്സൊക്കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുന്നത്. Now the next question is D is equal to set of all x such that x is a letter in the word loyal. Therefore D equal to set LOYA, loya. These are the elements in the set. E is equal to set of all x. X is a month of the year not having 31 days. We have to write all month of a year not having 31 days. അതായത് 31 ദിവസം ഇല്ലാത്ത മാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എടുത്തെഴുതിയാൽ മതിയാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫെബ്രുവരി. ജനുവരി 31 ആണ്. അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി. വി ക്യാൻ ടേക്ക് മാർച്ച്. ഏപ്രിൽ is the next element. June is the third element. September, then November. ഈ ഫെബ്രുവരിക്കും ഏപ്രിലിനും സെപ്റ്റംബർ നവംബർ ഈ മാസങ്ങൾക്കൊന്നും 31 ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ്സ്. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. F is equal to set of all x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes K. That means we have to write all consonant means not vowels, all non-vowels before the letter K. The first letter is A. A is a vowel, therefore we can't take A. The second letter B is not a vowel, therefore the first element is B. Then C, then D, A, B, C. A is not there, B, C, D. Then E is a vowel, therefore we cannot take B, E. The next letter is F. Then G, then H. Then I we can take, then J. These are the letters before the letter K. Also it is not vowels, it is a consonant. ഇത്രയും ആയിരിക്കും ഇതിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ്സ്. The last question of this section is match the following set on the left in the roster form with the same set in the right described in set builder form. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു 4 സെറ്റിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു 4 സെറ്റിനെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും മാച്ച്, അതായത് ഇതിന് ഈക്വൽ ആവുന്ന സെറ്റ് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ABCD നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റോസ്റ്റർ മെത്തേഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഏതാണെന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദി ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഈസ് set of all x. X is a prime number and it is a divisor of 6. 6ൻ്റെ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കണം, 6ൻ്റെ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കണം, പക്ഷെ അതൊരു പ്രൈം നമ്പറും ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ്. ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് 6.
3 is a prime number, also it is a factor of 6. So the answer is set 3, 6. ഇതിനെ റോസ്റ്റർ മെത്തേഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതിനെ റോസ്റ്റർ മെത്തേഡിലേക്ക് നമുക്ക് റോസ്റ്റർ മെത്തേഡിലേക്ക് മാറ്റി നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് എ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് 6. അപ്പോൾ 6ൻ്റെ ഡിവൈസർ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതണം, പക്ഷേ അതൊരു പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കണം. 6ൻ്റെ ഡിവൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, 2, 3, 6 ആണ്. അതിൽ പ്രൈം നമ്പർ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് 2, 6 കിട്ടും, 2, 3 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ റോസ്റ്റർ. ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബി ആണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ഇസ് എ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ 10. അതായത് 10ൽ താഴെയുള്ള ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എടുത്തെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1, 3, 5, 7, 9. നെക്സ്റ്റ് സി. എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് 6. എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം, 6ൻ്റെ ഫാക്ടറും ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ 1, 2, 3, 6. ദാറ്റ് ഈസ് ദെൻ എക്സ് ഇസ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് ദ വേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, എല്ലാ ലെറ്ററും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി, റിപ്പീറ്റേഷൻ പാടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ M, A, T, H, E, I, C, S. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ABCD എന്താണെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 1 is going to C and 2 is going to 1A and 3 is going to D and 4 is going to B. Therefore the answer is 1C, 2A, 3D, 4B. ഇതായിരിക്കും സെറ്റിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ സെറ്റിന് മാച്ച് ആവുന്ന റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ സെറ്റ്സ്. ഓക്കെ.